Alguna vez te has preguntado si existe una forma simple y natural de recuperar tu masculinidad, tu energía y tu confianza, sin pastillas, tratamientos costosos o rutinas complicadas? ¿Qué pensarías si te dijera que solo 3 minutos cada mañana pueden cambiar la forma en la que te sientes, te moves y te conectas, no solo por un día, sino para el resto de tu vida? Si eres un hombre mayor de 50 años, seguramente has notado algunos cambios. Tal vez despiertas con menos energía. Tal vez tus mañanas ya no son tan fuertes como antes. Tal vez has empezado a aceptar que esto es lo que pasa con la edad. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si, en lugar de renderte o lento desgaste del envejecimiento, pudieras retomar el control, comenzando con un simple ritual de 3 minutos cada mañana? Soy la Drar. Sofía, especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia ayudando a hombres a redescubrir su fuerza, su vitalidad y su confianza. He visto a miles de hombres entrar en mi consultorio convencidos de que sus mejores días habían perdido. Pero lo que descubrimos juntos fue mucho más esperanzador. Y todo comenzó con el compromiso de solo 3 minutos cada mañana. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces en los primeros 3 minutos después de despertar? ¿Tomas el celular? ¿Corres al baño? ¿O simplemente te quedas acostado, esperando que el día comience? La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que esos primeros 3 minutos son la ventana más poderosa de todo el día, y un momento en que tu cuerpo, tu mente y tus hormonas están más receptivos al cambio. Arqui esta la verdad. Tu cuerpo está diseñado para sanar, reparar y fortalecerse. Si, incluso después de los 50, 60 o 70 años. Pero necesita las señales correctas. Y la señal más importante que puedes ver es lo que haces en esos primeros 3 minutos del día. En este video, te voy a mostrar un ritual matutino simple, respaldado por la ciencia, que toma solo 3 minutos, pero que puede ayudar a recuperar tu energía, aumentar tu testosterona, mejorar tu circulación y reavivar tu sentido de masculinidad. Sin equipos, sin suplementos, sin rutinas complicadas. Solo tu cuerpo y un compromiso con el cambio. Quédate conmigo hasta el final, porque revelar los pasos exactos, la ciencia detrás de por qué funciona. Y testimonios reales de hombres que han transformado su vida con este ritual. Y si hablas en serio sobre recuperar tu vitalidad, suscríbete y activa la campanita para no perder ningún consejo diseñado específicamente para hombres como tú. Si este mensaje resuena contigo, escribe uno en los comentarios. Si no, escribe 0 y dime que te gustaría ver en el próximo video. Leo carta respuesta, y tu opinión me ayuda a crear contenido verdaderamente pensado para ti. Comenzamos con el primer paso, uno que la mayoría de los hombres pasa por alto, pero que puede marcar toda la diferencia. Arqui esta la verdad. Tu cuerpo está diseñado para sanar, reparar y fortalecerse. Si, incluso después de los 50, 60 o 70 años. Pero necesita las señales correctas. Y la señal más importante que puedes ver es lo que haces en esos primeros 3 minutos del día. En este video, te voy a mostrar un ritual matutino simple, respaldado por la ciencia, que toma solo 3 minutos,
pero que puede ayudarte a recuperar tu energía, aumentar tu testosterona, mejorar tu circulación y reavivar tu sentido de masculinidad. Sin equipos, sin suplementos, sin rutinas complicadas. Solo tu cuerpo y un compromiso con el cambio. Quédate conmigo hasta el final, porque te revelar los pasos exactos, la ciencia detrás de por qué funciona, y testimonios reales de hombres que han transformado su vida con este ritual. Y si hablas en serio sobre recuperar tu vitalidad, suscríbete y activa la campanita para no perder ningún consejo diseñado específicamente para hombres como tú. Si este mensaje resuena contigo, escribe uno en los comentarios. Si no, escribe 0 y dime que te gustaría ver en el próximo video. Leo carta respuesta, y tu opinión me ayuda a crear contenido verdaderamente pensado para ti. Comencemos con el primer paso, uno que la mayoría de los hombres pasa por alto, pero que puede marcar toda la diferencia. Paso 1. El poder de la respiración profunda. Lo primero que debes hacer cada mañana es algo muy simple: respirar. Pero no se trata de cualquier respiración, sino de respiraciones profundas y intencionales que llenan tus pulmones, despiertan tu cuerpo y envían una poderosa señal a tu cerebro. Es hora de estar vivo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque después de una noche de sueño, tu cuerpo se encuentra en un estado de reparación. Tus niveles de testosterona están en su punto más alto. Tu sistema nervioso está en calma. Pero en cuanto te despiertas, el estás, las distracciones y los viejos hábitos pueden interrumpir ese equilibrio hormonal y marcar el tono negativo para el resto del día. La respiración profunda es lo contrario. Activar tu sistema nervioso parasimpático, el modo de descansar y respirar y que ayuda a tu cuerpo a producir testosterona, reparar tejidos y prepararse para la acción. También aumentar el flujo de oxígeno hacia tus músculos, tu cerebro y tus zonas íntimas. Así es como debes hacerlo. Y en cuanto despiertes, siéntate en la cama o para junto a la ventana. Cierra los ojos y toma una respiración lenta y profunda por la nariz, llenando completamente tus pulmones. Retén el aire durante una cuenta de 3. Exhala lentamente por la boca, soltando toda la tensión. Repite esto durante un minuto completo. Te sorprenderá lo rápido que responde tu cuerpo. Tu ritmo cardíaco se desacelera, tu mente se aclara y sientes una oleada de energía. No es impulso nervioso de la cafeína, sino un poder profundo y estable que viene desde dentro. Recuerdo a un paciente, Carlos, de 62 años, que me dice que se siente cansado todas las mañanas, sin importar cuánto dormira. Comenzamos con solo un minuto de respiración profunda cada mañana. Y en una semana, nota que se despertará más renovado, con más energía y con un sentido más claro de propósito. Es como si mi cuerpo finalmente recordara lo que se supone que debe hacer, y me dijo. Paso 2. La secuencia de movimiento de 3 minutos. Después de tu minuto de respiración profunda, es momento de moverte. No se trata de hacer ejercicio intenso en de salir a correr, solo una secuencia simple de movimientos diseñada para despertar tus músculos, tus articulaciones y tu circulación. ¿Por qué moves? Porque a medida que los hombres envejecen, el flujo sanguíneo disminuye de forma natural, especialmente hacia la
parte inferior del cuerpo y la zona pélvica. Esto puede provocar rigidez, debilidad y una pérdida de confianza en tu masculinidad. Pero solo 3 minutos de movimiento dirigido pueden revertir este proceso, mejorando la circulación, activando los músculos clave y enviando una señal poderosa a tu cuerpo, y estar listo para la acción. Aquí tienes la secuencia. Marchar en el lugar. Ponte de pie y marchar en el lugar durante 30 segundos, levantando bien las rodillas y balanceando los brazos. Esto activa tu corazón, tus pulmones y los músculos de tus piernas. Círculos de cadera. Coloca tus manos en la cintura y haz círculos amplios y lentos con las caderas, 10 veces en cada dirección. Esto libera la zona lumbar, las caderas y los músculos pélvicos. Inclinaciones pélvicas. Coloque de pie con los pies al ancho de los hombros. Inclinar suavemente la pelvis hacia delante y hacia atrás, apretando los glúteos al hacerlo. Repite 10 veces. Esto activa los músculos profundos que sostienen tu core y tu salud íntima. Rotaciones de hombros. Rotar los hombros hacia delante y hacia atrás 10 veces en cada dirección. Esto libera tensión y mejora la postura. Y eso es todo. 3 minutos de principio a fin. Sin equipo, sin sudor, sin excusas. Recuerdo a un paciente, Miguel, de 58 años, que luchaba con rigidez y barra energía cada mañana. Después de añadir esta secuencia de movimiento a su rutina, me dijo que se sentía más flexible, más despierto y con más confianza, tanto en el trabajo como en casa. Paso 3. Reinicio mental de la masculinidad. El paso final es, quizás, el más importante, reiniciar tu mentalidad. Porque la verdadera masculinidad no se trata solo de músculos o de hormonas, se trata de cómo te ves a ti mismo, cómo te comportas y que crees que es posible para ti. Después de tu respiración y tu movimiento, tomar 30 segundos para pararte erguido, mirar al espejo y decir en voz alta una afirmación positiva. Puede ser algo tan simple como: White right pointing backhand index es soy fuerte. White right pointing backhand index es soy seguro de mí mismo. White right pointing backhand index y hoy elijo ser la mejor versión de mí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tu cerebro está más receptivo a nuevas creencias en los primeros minutos del día. Al elige un pensamiento poderoso y positivo, estás marcando el tono para todo tu día, y enviando un mensaje claro a tu cuerpo. Estar listo para vivir con propósito, energía y confianza. He visto a muchos hombres transformar sus vidas con esta práctica tan sencilla. Recuerdo a un paciente, Roberto, de 65 años, que me confesó que se sentía invisible después de jubilarse, como si sus mejores días hubieran perdido. Pero tras un mes de afirmaciones diarias, comenzó a caminar más erguido, habla con más seguridad, e incluso reavivó la conexión con su esposa. Es como si hubiera recordado quién soy, y me dijo: ¿Por qué 3 minutos importan? La ciencia de los pequeños hábitos. Quizás te estás preguntando: ¿y realmente 3 minutos pueden hacer una diferencia? La respuesta es sí, y la ciencia lo respalda.
Las investigations muestran que los primeros minutos después de despertar son una ventana única en la que tu cerebro y tu cuerpo están más receptivos a nuevos hábitos, nuevos pensamientos y nueva energía. Esto se le conoce como la ahorradora de la mañana, y lo que hagas en este tiempo puede marcar la puerta para tus hormonas, tu estado de ánimo e incluso tu rendimiento físico durante el resto del día. Cuando comienzas el día con respiración profunda, movimiento y una mentalidad positiva, no solo estás cumpliendo una rutina, estás enviando señales poderosas a tu sistema nervioso, tus músculos y tus hormonas. Le estás diciendo a tu cuerpo, eres hora de despertar, de sanar, de crecer, de ser fuerte. Desglosemos la ciencia detrás de cada persona. 1. Respiración profunda y testosterona. La testosterona es la hormona más estrechamente relacionada con la masculinidad, la energía y la salud sexual. Sus niveles son más altos por la mañana, pero el estrés, el mal sueño y los pensamientos negativos pueden disminuirlos rápidamente. La respiración profunda calma la resveratrol estrés, reduce el cortisol, la hormona del estrés, y permite que tu cuerpo mantenga niveles altos de testosterona. Más oxígeno en tu sangre también significa mejor circulación hacia todas las partes de tu cuerpo, incluidas las que más importan para los hombres. 2. Movimiento y flujo sanguíneo. A medida que los hombres envejecen, los vasos sanguíneos pueden volverse menos flexibles y la circulación hacia la parte inferior del cuerpo puede disminuir. Esto puede causar rigidez, entumecimiento y una pérdida de confianza en tus capacidades físicas. La secuencia de movimiento de 3 minutos está diseñada para activar las caderas, la pelvis y el core, zonas críticas para la vitalidad masculina. Incluso los movimientos suaves aumentan el flujo sanguíneo, llevan nutrientes a los músculos y ayudan a eliminar toxinas que se acumulan durante la noche. 3. Mentalidad y neuroplasticidad. Tu cerebro está cambiando constantemente, incluso después de los 60. Los pensamientos que eliges en la mañana pueden literalmente reconfigurar tu cerebro hacia la confianza, la energía y la acción. Las afirmaciones positivas no son solo frases bonitas. Activan vías neuronales que hacen más fácil creer en ti mismo, tomar acción y super desafíos. Con el tiempo, este cambio de mentalidad puede generar cambios reales en tu cuerpo, tus relaciones y tu sentido de propósito. Historias reales. Hombres que transformaron su vida en 3 minutos. Déjame compartir algunas historias de hombres que se comprometieron con este ritual de 3 minutos y obtuvieron resultados reales. Jorge, 61 años, había luchado durante años con baja energía y una sensación de masculinidad cada vez menor. Comenzó cada mañana con respiración profunda, movimiento y una afirmación simple, y soy fuerte y capaz. Y en solo 2 semanas, notó más energía, mejor postura y una renovada confianza en sí mismo. Incluso su esposa comentó que parecía a 10 años más joven. Luis, 55 años, era escéptico al principio. Pensó, ¿cómo pueden 3 minutos cambiar algo? Pero después de un mes, se encontró esperando con entusiasmo su ritual matutino. Reportó mayor concentración en el trabajo, más motivación para hacer ejercicio y una conexión más fuerte con su pareja.
Escamosa hubiera presionado el botón de reinicio en mi vida, he dicho. Enrique, 68 años. Javier estado lidiando con rigidez matutina y falta de impulso. Después de incorporar la secuencia de 3 minutos en sus mañanas, noto menos dolor, más flexibilidad e incluso mejoras en su vida íntima. Me siento hombre otra vez, y me digo, con una sonrisa que lo deja todo. Contrast, renders versus tomar acción. Hablamos de la verdadera elección que todo hombre enfrenta después de los 50. Puedes render o lento avance del envejecimiento, aceptando menos energía, menos confianza y menos conexión. O puedes tomar acción, aunque solo si por 3 minutos cada mañana. Renders es fácil. Es lo que hacen la mayoría de los hombres. Renuncian a la creencia de que el cambio es posible. Aceptan que sus mejores días paran. Pero la acción es lo que te diferencia. La acción es lo que te da el poder de escribir un nuevo capítulo, de sorprender a ti mismo, de despertar una mañana y dar cuenta de que te sientes mejor que en años. Cada mañana tienes una elección. Te rendirás o tomarás acción. El poder de la constancia, por que funcionan los rituales diarios. El secreto del cambio duradero no es la intensidad, es la constancia. 3 minutos cada mañana pueden parecer poco, pero con el paso de las semanas y los meses, se convierten en horas de acción positiva. Más importante creen un hábito, un ritual que se vuelve automático, algo que haces sin pensar. Los hábitos son la base de tu vida. Forman tu salud, tus relaciones, tu confianza y tu futuro. O elijo un ritual matutino positivo, estás construyendo una base de fuerza, energía y masculinidad que perdura. Como hacer que el ritual de 3 minutos se convierta en un hábito. Aquí tienes algunos consejos para que este ritual se convierta en una parte permanente de tu vida. Pon un recordatorio, coloca una nota junto a tu cama o programa una alarma en tu teléfono. Haz que sea lo primero que haces cada mañana. Prepara tu espacio. Limpiar un área pequeña junto a tu cama o en tu celular donde puedes respirar y moverte sin distracciones. Registrar tu progreso. Lever un diario sencillo. Escribe como te sientes cada mañana. Energía, estado de ánimo, confianza. Te sorprenderá lo rápido que se acumulan los pequeños cambios. Celebra tus logros. Cada día que completes el ritual, date crédito. Las pequeñas victorias generan impulso. Transition, del ritual a los resultados. Puede que no notes cambios drásticos de la noche a la mañana. Pero sé constante. En unos días, podrías sentir más energía en tu cuerpo. Más claridad en tu mente y más confianza en tu andar. En unas semanas, podrías notar mejor postura, mañanas más fuertes y un renovado sentido de propósito. Y en unos meses, podrías mirar atrás y dar cuenta de que 3 minutos cada mañana lo cambiaron todo. La ciencia de la masculinidad. Porque este ritual funciona a cualquier edad. Vamos a profundizar en por qué este ritual de 3 minutos es tan efectivo. Incluso si no has hecho ejercicio en los sientes que tus mejores días pararan. La respuesta está en tu biología y en tu capacidad para influir en ella, sin importar tu edad.
1. Hormoners y lar ventana de la mañana. Lar testosterona. Lar hormoner más asociado con la vitalidad masculina. Alcanza su punto máximo en las primeras horas del día. Es momento cuando tu cuerpo está más preparado para construir músculo, reparar tejidos y responder a señales positivas. Al utilizar los primeros 3 minutos tras despertar para respirar profundamente, mover con intención y establecer una intención positiva, estás aprovechando este impulso hormonal natural. Le estás diciendo a tu cuerpo, y es hora de estar fuerte, enfocado y vivo. 2. Flujo sanguíneo y activación nerviosa. El movimiento, incluso el suave, aumenta el flujo de sangre hacia tus músculos, tu cerebro y tus zonas íntimas. No se trata solo de sentirte más despierto, se trata de liberar oxígeno y nutrientes a donde más se necesitan. Una mejor circulación significa más energía, mejor rendimiento y una mejor conexión con tu cuerpo. 3. Mentalidad y neuroplasticidad. Tu cerebro siempre está cambiando, adaptándose a los pensamientos y acciones que repites. Al comenzar cada día con una afirmación positiva, estás literalmente reconfigurando tu mente hacia la confianza, la resiliencia y la acción. Con el tiempo, este cambio de mentalidad puede transformar tus hábitos, tus relaciones y tu sentido de propósito. Resultados reales. El efecto dominó de 3 minutos. Vimos que ocurre cuando te comprometes con este ritual, no solo por una semana, sino por un mes, y en año o el resto de tu vida. Beneficios físicos. Mayor energía y alerta por la mañana. Mayor flexibilidad y menos rigidez. Postura más fuerte y músculos del core más firmes. Flujo sanguíneo y sensibilidad mejorados. Mañanas más constantes y con mayor confianza. Beneficios mentales y emocionales. Mayor confianza y autoestima. Reducción del estrés y la ansiedad. Mayor concentración y motivación. Un renovado sentido de propósito y empuje. Beneficios en las relaciones. Más presencia y conexión con tu pareja. Mayor deseo y intimidad. Un sentido de orgullo por tu masculinidad y tu capacidad de probar. Estos no son solo promesas, son experiencias reales de hombres que han incorporado este ritual en sus vidas. Contrast. La forma antigua versus la nueva forma. Seamos honestos, la mayoría de los hombres mayores de 50 corren en una de 2 categorías. La forma antigua. Despertas, mirar el celular, apreciarás por la mañana. Soltas el desayuno o comer algo poco saludable. Quejas de dolores, molestias y falta de energía. Aceptar que así son las cosas ahora. La nueva forma. Despertar y invertir 3 minutos en uno mismo. Respirar profundamente. Moverse con intención. Establecer una mentalidad positiva. Sentirse más fuerte, más seguro y más vivo. Tomar el control de tu salud, tu energía y tu futuro. ¿Qué camino elegirás tú? Tu plan de acción. Comienza mañana por la mañana. Arqui tienes un plan sencillo para mañana. 1. En cuanto te despiertes, siéntate en la cama o para junto a la ventana. 2. Dedicar minuto a una respiración profunda e intencional. 3.
Pasar 2 minutos haciendo esta secuencia de movimiento. Marchar en el lugar. Círculos de cadera. Inclinations pélvicas y rotaciones de hombros. 4. Finalizar con una afirmación positiva. Dealer en voz alta. Crealer. Y lavarla contigo durante todo el día. Eso es todo. 3 minutos. Sin equipo. Sin excusas. Como mantenerte motivado. Construyendo una comunidad de hombres que toman acción. El cambio es más fácil cuando no estás solo. Por eso te animo a compartir tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cómo te sientes después de una semana, un mes, o incluso una sola mañana. Tu historia podría inspirar a otro hombre a dar su primer paso. Si esta información te resulta útil, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perder ningún consejo diseñado especialmente para hombres como tú. Y si tienes preguntas o quieres ver más temas como este, dejarlo en los comentarios. Leo cada mensaje. Y tu opinión guía el contenido que creo. Palabras finales. Recupera tu masculinidad. Recupera tu vida. Envejecer no es el final de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que tienes el poder de decidir cómo te sientes, cómo te moves y cómo te conectas. El ritual matutino adecuado es más que un hábito. Es una declaración. Aún tienes el control. Aún estás creciendo. Aún eres capaz de cambiar. Es un acto diario de respeto propio. Una forma de honrar tu cuerpo y tu camino. Así hay que mañana por la mañana. Cuando tomes esos 3 primeros minutos para ti, recuerda. No solo estás respirando, moviendo y pensando. Estás invirtiendo en tu futuro. Estás revivando tu masculinidad. Estás demostrando que nunca es tarde para sentirte fuerte, seguro y lleno de vida. Por unas mañanas más fuertes, más energía y una vida tan plena como mereces, a cualquier edad.